9. 10 and 9 will fix today. ठीक है, ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರೀಪ್ಪ, ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 12 ನೀವು ಬರೆದಿ, ನಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಈಗ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್, ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 37 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್? 37 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 37 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಲ್ ಎಂಡ್ ತನಕ ಹೇಳ್ರಿ. ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಓದ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ಈಗ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲರದು. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬಚ್ಚೋ? ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬಂದಿದೆಯಾ? ನಮ್ಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ವಂದನಾ, ಹಾಯ್ ವಿಭೂತಿ, ಆಯಿಷಾ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಹಾಯ್ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಬಾನು, ಹಾಯ್ ಶಿವ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಗೈಸ್ ಟೈಮ್ ಇದರ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ you can say that, right, around now 10 chapter ಅಲ್ಲಿ 10, 9 and 8, this 3 topic has 37 marks. Okay, today we'll discuss all this and importance upload ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. ಹೀಗೆ chapter number 10, 9, 15 marks, 10 and we'll finish 8 also because 2 hours class ಇದೆ, 10 to 12 ಇದೆ. So guys, we'll finish it fast ಆಗಿ ಮುಗಿಸೋಣ. Okay now, okay bachcho. So guys, let's start chapter number 10. What is chapter number 10 bachcho? Chapter number 10 is one nimisha business alla idu. Oh my god, chapter number 10 ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇದು? Hold on bachcho, hold on, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. Economics. Okay, here is that. Today guys, chapter number 10, yeah, it's ಜಾಸ್ತಿ ಇದಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು, around 48 marks idave. So guys, we'll start with the income determination today. Okay, income determination mugisi, we will go for the next part of this topic. ठीक है जी. So ಈಗ income determination ಅಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒನ್ ಬಾರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ಲಸ್ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಪ್ಪ ಅದನ್ನ. So model question paper प्रकार, according to my model question papers, you will get 2 marks 1 question. ठीक है, 2 marks 1 question ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡಿದಾವೆ. 2 marks ಇದ್ದು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. Total marks as per the model question papers is 10 ಇದೆ. 10 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಇದೆ. ಈಗ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದು, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಚ್ಚೋ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದಿಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಹಿಂಗಿದೆ, 2 ಇದಾವೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಕ್ವಶನ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಟು 2 ಆಯ್ತು, ರೈಟ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. 4 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಒಂದಿದೆ, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಬಚ್ಚು. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಚಾನ್ಸ್, 1 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಚ್ಚು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗೆ, ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್.
Okay, so guys, start my dear student 1 marks question. 1 marks questions. Start बच्चों. It's a very big topic. Definitely expect ಮಾಡಬಹುದು. Many questions ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗೋಣ ನಾವು. Okay, here is the first question. ಹೇಳಿಪ್ಪ. Consumption which is independent of income is called induced consumption, wasteful consumption, past consumption, autonomous consumption. ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ? ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಕಿರಣ. ಆಟೋನಮಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳು. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಅಂತೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋನಮಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಚಲೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ question number 2. B of Y shows the dependence of consumption on ಇದರ ಮ್ಯಾಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇದರ ಮ್ಯಾಗಪ್ಪ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ B of Y shows dependence ಇದರ ಮ್ಯಾಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ. Question number 3. Savings is part of income that is ಏನಪ್ಪ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದವಲ್ಲ. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ರೈಟ್, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಇನ್ಕಮ್ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ, ಅದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? APC. What is APC? APC ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್. ಏನು? ಇನ್ಕಮ್. Average propensity to consume. ಹೌದಲ್ಲ, APC ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? Average propensity to consume. So average propensity to consume is the consumption per unit of ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್. ಹಾನಪ್ಪ, ಇನ್ಕಮ್. ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು. ಬಟ್ APC ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ APC ಅಂತ ಅವಾಗ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Dash which is defined as addition. ಹೇಳಿಪ್ಪ, which is defined as addition to the stock of physical capital. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಟ್. ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಏನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದ್ರಾಗ. ಹಾ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಐ ಬಾರ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್
which represent the dash investment. Autonomous investment of the economy. Investment. ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಆಟೋನಮಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಟೋನಮಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಇದು ಖರ್ಚು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. we have to spend this. Okay, so ಈಗ ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಮತ್ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಏನ್ರಿ ಸರ್ ಅದು? ರೈಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಟೋನಮಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಆಟೋನಮಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೈಟ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಬಚ್ಚು ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ ಇದನ್ನ. Write the meaning of autonomous consumption. So by guys, autonomous consumption, it refers to the minimum level of consumption. Okay, consumption even when minimum level of consumption even when income is zero. Okay, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಝೀರೋ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮನಿದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ದಾಗ. ಹಾನಪ್ಪ, ಬರ್ದ್ರಿ? Next, you may get this question, bacho. Here is that define, average propensity to consume the ratio of total consumption expenditure to the total income is called APC. ಹೌದಲ್ಲ? the ratio, the savings per unit of income ಬಂದ್ರೆ ಬರೆದು ನಡೀತದೆ ಸರ್. ಏನಪ್ಪ? the savings per unit of income. ಬರಿಬಹುದು ಅದನ್ನು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಇವನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅದು. the ratio of total consumption expenditure to the total income. ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಏನಂತ? APC. we can say it is APC. right my dear student, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Okay, give the meaning of investment. Yes, you can expect this question, bacho. Investment means what? Here, what is investment, bacho? A topic very important note. And answer: investment implies increase in the stock of capital, ಹೌದಲ್ಲ? goods or stock of goods or capital investment. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿಪ್ಪ ನನಗೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೈಸ್, ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11. give the meaning of consumption, because the main basic ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. consumption represent what? The total consumption represent the total quantity of goods bought
and used by the consumer ಹೌದಲ್ಲ during a period. Give the formula to calculate the saving. Savings ಅಂದ್ರೆ S is equal to income minus consumption. ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನ್ರಿ ಸರ್ S is equal to savings, Y is equal to income, C is equal to consumption. Okay, my dear student, doubt ಇದೆಯಾ? Any doubts you have? No doubt? It's ಸಾಕಿದ್ರಲ್ಲಿ we'll go to the 2 marks now. Okay, we'll go to the 2 marks. 2 marks ದಲ್ಲಿ you can expect some questions here definitely. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಅಂದ್ರೆ difference between how many 2 marks we have? 1 marks 2 ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 2 marks 2 ಇದೆ. Two marks. Difference between what बच्चों? Difference between MPC and APC. MPC ಮತ್ತೆ APC difference ಏನು? You can expect this, my dear lovely student. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಇವಾಗ APC ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Average propensity to consume. MPC ಅಂದ್ರೆ marginal propensity to consume ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕೇನ್ರಿ ಬೇಡಪ್ಪ ಒಂದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಸಾಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಬಚ್ಚೋ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅದ ಅಂತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ one second. Average propensity to consume refers to the ratio of consumption expenditure to the corresponding to income level. Income level ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ that is called as a marginal propensity to consume. ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಚ್ಚೋ marginal propensity to consume refers to the ratio of change in the consumption expenditure, that is change in the consumption to change in the total income. Okay, ಎರಡು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. yes ಬಚ್ಚೋ APC is equal to consumption by Y ಅಂದ್ರೆ consumption divided by income. ठीक है जी, income. Next we have here it is MPC is equal to change in the consumption divided by change in the ಇದು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ change in the income. ಇಲ್ಲಿ C by Y ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ C by ಡೆಲ್ಟಾ Y ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಚ್ಚೋ it can be greater than 1 equals to 1 or less than 1 ಇದೆ. ಯಾವುದು? APC ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 1 ಇರಬಹುದು, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಇರಬಹುದು, 1ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬಹುದು, ಆರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದು MPC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 1. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಬಚ್ಚು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ 0. ಇದು 0 ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ 0 ಇದೆ. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 0 ಆಗ್ಬೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೇರಿ ಸರ್ MPC ದಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಪೋಸ್ ಅಟ್ ಅ ಗಿವನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ 300 crores ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 250 crores. 300 crores ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಈಸ್ 250 crores.
then MPC will be 250 divided by 300 which is equals to 0.83 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, income increased by 100 crores and consumption increased by 50 crores. So that is what 50 by 100 is equal to 0.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚು, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, 100%. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. What are the factors which cause the aggregate demand? ಹೇಳಿಪ್ಪ, what are the factors which cause changes in the aggregate demand? Aggregate demand ಏನಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಮೇ ಬಿ ಇನ್ಕಮ್, ರೈಟ್? ಹೌದಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಆಮೇಲೆ ಬಚ್ಚು ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಏನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೊರದೇಶದ ಇನ್ಕಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ದಟ್ಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ಎನಫ್. ಸೊ ಎರಡು ಸಾಕ ಇಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಗೈಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ಯು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಎನಿವೇ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Explain the meaning of underemployment equilibrium. ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರಿಗ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಾಗ? ಹೆಂಗಿದೆ, ಈಸಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ. ಈಗ ಅಂಡರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಚ್ಚು, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅಂಡರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೆ? When aggregate demand is equals to, हेलो इस्लाम जी, बोलिए वाले इस्लाम. हाँ जी बोलिए, सुन रहा हूं मैं. ನೋಡ್ರಿ, when aggregate demand is equals to,
aggregate supply at less than full employment. Aggregate demand is equals to aggregate supply at less than full employment. It is a situation of underemployment, equilibrium ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. When equilibrium is less than full employment, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ underemployment ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಬಚ್ಚು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಸಾಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹುಯಿ ಅಂತ ಬೇಡ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದಂತೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಮೀಪ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು ನೋಡಪ್ಪ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ 130 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು, 100 ಅಲ್ಲ 130 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ನಾ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ, ಸಾಕು ಸಾಕು ಸಾಕು. ಭಾಳ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ತಲೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಹಾಮಾಗೋಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಓದ್ರಿ, ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದ್ರಿ ಸರ್ ಇದ್ರಿ ಸರ್ ಅದ್ರಾಗಿ ಬಹಳ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ದೇ ಮೇಡ್ ಯು ಆಲ್ ವೆರಿ, ನಿಮ್ ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ತು, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬಬಲ್ VVIP ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಯ್ತು, ರೈಟ್. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, 100% ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೇಕಾವ? ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಗಿವ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ creates, right, creates what? Relation between investment and income. Okay, it measures the change in the income due to change in the investment. ಹೌದಲ್ಲ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕೇನ್ರಿ? ಎಸ್ ಬಚ್ಚು, ಬಿಕಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಪ್ಪ? ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ರಿ? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಮುಂದೋಗೋಣ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಚ್ಚು? another 2 questions, ಆಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಕೇಳಕ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಡೋಂಟ್ ಸಿ ದಟ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಟೋನಮಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದಾವೆ ಕೇಳೋದು. ಎಸ್ ಬಚ್ಚು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಎರಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎರಡಲ್ಲ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದಂತೂ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ರೈಟ್. ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಆಟೋನಮಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಆಟೋನಮಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕನಾಮಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಮೋರ್ ಇನ್ಕಮ್, ದ ಮೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದ ಮೋರ್ ಇನ್ಕಮ್, ದ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. The less investment, less income, less profit. ಹೌದಲ್ಲ? Because ಹೆಂಗಿದೆ, proportion to the investment, we are going to earn the profit and income, right? Whereas it's independent ಇದೆ. Autonomous investment ಇಲ್ಲ, independent ಇದೆ. Independent of income and employment ಮ್ಯಾಗ ಇದು ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅದು it's not dependent on, it's independent. All right ಬಚ್ಚೋ, all right. Next ಬರುತ್ತೆ investment made with expectation of profit is called induced investment. ನೋಡಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್.
Induced investment, right? Investment made with expectation of profit is called induced investment. It depends upon marginal efficiency of the capital. Marginal efficiency of the capital rate, right? Rate of interest ಇದೆ. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, such investment is made by the government with motive to social welfare. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. This is not going to induce by any profit, any earning. ನೋಡಿ, induced investment, yes my dear student, it's going to attract the profit, whereas autonomous, no it is not. Okay na? Okay na? Chalo. ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಅವರು 2018 ದಲ್ಲಿ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗಲಿ ಬಚ್ಚು, ಬಿಕಾಸ್ ಇದಾದ ಮ್ಯಾಗೆ ನಿಮ್ದು ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪಿಸಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಪಿಸಿ ನಡುವಿನ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಂಬಂಧ, ರೈಟ್? ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದ ರೇಷಿಯೋ, the value of a multiplier is determined by, the value of multiplier is determined by MPC. MPC. If MPC is higher, okay, higher multiplier, if MPC is higher multiplier, if MPC is higher multiplier will also be higher one ನಿಮಿಷ, ಸಾರಿ ಬೇಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಹಿಂಗ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಐತಲ್ಲ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್. ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ change in the income due to an initial change in investment is known as multiplier. hodala multiplier. It is denoted by ಏನಪ್ಪ ಇದು, K is equal to, okay, change in the income divided by change in the investment. ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಪ್ಪ ಈಗ marginal propensity to consume, that is MPC in the law, is the change in the consumption due to change in the income. hodala MPC is equal to ಏನಿಲ್ಲ, MPC is equal to, okay, change in the consumption due to change in the income. Okay na?
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ ಪೆನ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು. Because we are showing the relation, right? Multiplier is always greater than 1 if MPC increases, multiplier also increases. ಹೌದಲ್ಲ? ನಾ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಹೋಗಿಲ್ಲಿ. ಇದು MPC increases, multiplier also increases. Multiplier increases. Right? When investment increases, there is a change in consumption which leads to change in the income level. Last point ಬಡ ಸಾಕು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ? ಬರ್ದ್ರೇನ್ರು? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ. Let me check. Actually, this topic is very big. Correct deficiency, excess demand. ಬೇಡ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. You will not get this. Even ಬೇಕು yes. Here also we have one more question here. Mention 4 instrument of fiscal policy. Public expenditure, public revenue, public debt, deficit financing. I think this much is enough. Match the following ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಒಂದು. Match the following ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು we can go for the next part of this topic, guys. Here is the match the following as per your question bank. Six marks ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ, 4 marks ಇದೆ. ಯಾಕ್ರಿಪ್ಪ ಸೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನೀವು? ಎದುರಾಗ್ತೀರ ಏನ್ರಿ ಸರ್ ಇದು ಅಂತ? ಏನಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ ಸಾಕು, ಭಾಳ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ 4 ಮಾಸದಂತೂ ಆಯ್ತು. ಇದ್ರಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಓಕೆನಾ? ಟೆನ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಇದು, ಬಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್ ಇದು ಅಂತ, ಯು ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ಎದುರು ನೆನಪದ್ರಾಗ ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಗೈಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್? ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. Y minus C, sir. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Y minus C ಆಗುತ್ತೆ.
Raw material. Intermediate goods. Intermediate goods ಆಗುತ್ತೆ. Consumption per unit of income. APC sir. APC ಹೌದಲ್ಲ, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ APC, ಅವರೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, aggregate demand for final goods. C bar plus I bar plus C Total Y. average, right? Fourth ಆಗುತ್ತೆ. Next, aggregate ಏನಾದ್ರು excess demand leads to a rise in the price in the long run. ಹೌದಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ. ಬಚ್ಚೋ ಚಲೋ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ 4 marks. 4 marks ಕೇಳ್ತಾ ಕ್ವಶನ್ ಅದ್ರಾಗ 4 marks ಮುಗಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. 4 marks ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಪೈಲೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 marks ಇದ್ದು? 4 marks ಇದ್ದು ಒಂದಿದೆ, ರೈಟ್? ಯಾವ್ದಿದೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ. ಸರ್ ಅದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇದ್ರಾಗ ಸರ್ 4 marks ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅದು ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿಬೇಕದು. ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಆಟೋನಮಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಆಟೋನಮಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಐ ಟೀಚ್ ದಟ್. ಸರಿಪ್ಪ, 4 marks ಇದ್ದು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. Circular flow, write a note on externalities, explain the plan accumulation and decumulation. Okay, my. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತೆಗೆಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಈಸಿ ಆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರ್ದಲ್ಲ. Give me a minute, my dear student. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಬರ್ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂದು 4 ಕ್ವಶನ್, 3 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಹಾಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದು. ಇವತ್ತು ಮಾಡಲ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ 100%. ಇದು ಒಂದು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕು. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗರು, ಇವ್ನಿಪ್ಪ ಒಂದು ಕೊಟ್ರಿ ಮತ್ತ ಅಂತ. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಇದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ರ. ಯು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರದು? ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಕಳ್ಸಿನಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು. ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಾ ಇದರದು? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅಶ್ವಿನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರದ್ದು? ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಪ್ಪ. ಹೇಳಮ್ಮ. ಇದೆ ಸರ್. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು? ಎಸ್ ಸರ್. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು. ಬಚ್ಚೋ ಟೆಲ್ ಮಿ,
ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇದ್ರ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಿಡ್ತೇನೆ. ಏನ್ ಹಚ್ಚಿರೋದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಬೇಡ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಕಳ್ಸಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ನೋಡ್ದೆ ಸರ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಈಗ ನಾನು ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 9 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮನಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾನು, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಗೈಸ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರಾಗ 100%. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇವ್ ಕೇನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅದಲ್ಲ, ಇವಂದು ಎಲ್ಲಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಇವ್ ಕೇಳ್ತಾವ. ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೇನ್ಸ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಅಶ್ವಿನಿ. ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಇದು, ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಸ್ ಸರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಸರ್. ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಆಟೋನಮಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. 1 ತಾಸು ಅಥವಾ 2 ತಾಸು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸಾಕು, ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ 100%. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಭಾಳ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲ. ಕೇನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾನ 100%. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಕೇಳ್ಬಹುದು, ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈರ್ಗಿಂತ ಕೇನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಭಾಳ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರಾಗ ಈಸಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ತರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನೋ 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 ನೋ, ಭಾಳ ಹೆವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ 130 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 150 160 ಮ್ಯಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆವಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ನಾನು ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಲೀವ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಜಂಪ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ದಾಟ್ ಇಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೈಸ್. ಇದು 2 ಸಾಕು ಇದರಲ್ಲಿ, ಓನ್ಲಿ 2 ಇಸ್ ಎನಫ್. ಓನ್ಲಿ 2 ಇಸ್ ಎನಫ್. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ, ಗಿವ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪದ ಕೊಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕೆಡ್ಸಿರ್ತೇನೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ನೀವು. ಹಾ, ಸೊ ಗೈಸ್ ದಿಸ್ 3 ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎನಫ್, ಮೋರ್ ಎನಫ್. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2ರಲ್ಲಿ 1 ಕೇಳ್ತಾನ ನಾವು. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಡ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ. ಈಗ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಯು ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೈನ್. ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗಿ, ಅಷ್ಟು ಬೇಡಪ್ಪ. Okay, bachcho. So, okay, this is done. This is it for chapter number 10. ಈಗ chapter number 9 ಹೋಗೋಣ. What is chapter number 9, ಬಚ್ಚೋ? Chapter number 9 ಯಾವುದು? ಹೇಳಿ ಲಗು ಹೇಳಿ, ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್.
ಈಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ, ನಮಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡತ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಬೇಡ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ಲೈಕ್ ಹೌದಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು? ಹೌ ಮೆನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 9. ಈಗ ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 and 6 ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು 87 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 13 ಇದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, 1 ತಾಸು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನಾವು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಲೋ. ಗೈಸ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್? 13 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ. ಬಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗೋದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಈಗ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಒಂದಿದೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅವರು. ದೇ ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಅದು ಏನ್ರಿ ಗೈಸ್, ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಬಿಕಾಸ್ 13 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. The main function of money is ಏನಮ್ಮ? ಸೇವಿಂಗ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಇನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? The main function of money is medium of exchange. Next. Exchange, economic exchange without the use of money referred as ಯಾವುದು? ಯಾವುದು ಬಚ್ಚೋ? ಟೆಲ್ ಮೀ. Yes, Aisha. बोलो जी. The economic, हाँ barter exchange. हाँ जी, barter exchange. Very good. ठीक है. Next we have guys, what is money? What is money?
ಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Money can be defined as anything that is generally accepted as a mean of exchange and at the same time acts as a measure of value. ಹೌದಾ? measure and as a store of value. ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್. ಮೀಡಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದು ಬರ್ದು ನಡೀತದ ಸರ್? that is also okay, fine, you can write it. The important tool by which RBI influence ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Open market operation, close market operation, money operation, none of the above. Which is the bacho? Open market operation. Open market operation is one which is very important. Care about the question. Next, M1 and M2 also known as what, bacho? Broad money, narrow money. ನ್ಯಾರೋ ಮನಿ ಸರ್. Narrow money. M3 and M4 ಬ್ರಾಡ್ ಮನಿ ಸರ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ what is narrow money, bacho? What is narrow money? What is narrow money? Narrow money, narrow approach or narrow money. Narrow money is only include ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. Included only liquid asset which are easily accepted for payment, right? So Mn is equal to C plus TD plus OD. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಡ್ ಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪೈಲೆ? What is broad money? You may explain this now. Broad money ಅಂದ್ರೆ broad money is a type of the approach. Okay, but broad money includes currency held by public demand deposit and time deposits.
So broad money is MB is equal to broad money is equal to ಏನಪ್ಪ C plus DD plus SD plus TD. ಬರದ್ರಿ ಬಚ್ಚೋ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 13 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಅದ್ರಾಗ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. Okay, next question is here. The banks which are part of the money created out of the economic are ಯಾವ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ಪ ಅದು? Tell me guys. Commercial banks. Yes, bacha, yes. Commercial bank. All right. Commercial bank ಏನಿದೆಲ್ಲ that is mainly focus on what bacho? Creating system of economic. ठीक है? ಇದರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಹಾ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್? ಟೈಮ್ ಇದೆಯಾ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಈಗ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೈಮ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇವು ಮುಂಚೆ ನೀವು ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನೋ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಗಟ್ ಇಟ್. Time deposit are deposit which can be withdrawn after a fixed period of time. Fixed period of time. ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಡಿಫೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 ಮಾಸ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಟೈಮ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಹಾ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಿಡ್ರಾನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನನಗೆ ಅದು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ charged by the RBI for providing funds or loans to banking system is called as a bank rate. Okay na? ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. Everyone knows this. The bank which act as a monetary authority of India ಯಾವುದು? ಯಾವುದು? RBI ಹೌದಲ್ಲ? ಇದು ಕೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಹಳ ಹೆವಿ ಇದ್ದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ CRR ಏನಪ್ಪ? ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅದು. ಯಾವುದು? ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಯಾರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಯಾರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ?
Who issues coins in India? Government, sir. ಅದೇ Ministry of Finance. Or Government of India. Okay, guys, fast match the following and we'll start 2 marks and 4 marks. Yes, 6 marks. Hey, Ripa. What is first? SLR is equal to A, no. Statutory liquidity ratio. Statutory liquidity ratio. Circulation of coins. Government of India, sir. Government of India. Broad money. Money medium of exchange. Medium of exchange. M3 and M4. Broad money. Broad money ಆಗುತ್ತೆ. Okay, repurchase repo rate. Repo rate ಅಲ್ಲ ಅದು. Repo. Again, now what we do is that we'll focus on 2 marks questions on it. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ but we can do anything much because ಇದು bank ಇದು topic ಬಹಳ important ಇದೆ. This topic is very very important. That's why. Two marks. Hello. Good morning. Second PUC. Science commerce. Science ಇಲ್ಲ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ, ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಇದೆ. Name any 4 difficulties of barter system. ಹೇಳಪ್ಪ. Lack of double wants. ठीक है, next ಆಗುತ್ತೆ lack of common measures of value, lack of standards, of deferred payment, difficulty in storing the wealth. Right, बच्चों? ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ ಇದು. Next question we have here. Difference between narrow money and broad money. Difference between narrow money and broad money. Tell me, macho, what is that? ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿಪ್ಪ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇನ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ನ. ಇವು ಭಾಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ಹೌದು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಬೇಜಾನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಹಂಗೆ ಇದಾವೆ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್.
Difference between narrow money and broad money is narrow money, narrow sense, we include only liquid asset which are easily acceptable for payment, include currency held for by the public, demand deposit and time deposit. MN, just I told you right. Next ಹೋಗೋಣ. Third question. Difference between primary deposit and derived deposit. You want me to explain this? Explain ಮಾಡಬೇಕಾ? ನೋಡಿ, primary deposit or those deposit which people deposit in cash in their own account. Okay, ಅದು ನಾವು primary deposit ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಂಚೆ. So whatever the amount you are depositing in a bank, that's primary deposit. Derived deposit are the result of the primary deposit which banks provide credit on the basis of primary cash deposit. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಮಾ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ, they are going to give the credit. It does not create credit or it does not contribute towards the credit creation, but derivative deposit, yes ಬಚ್ಚು, it going to create your credit creation because ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದರ ಮ್ಯಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸರ್ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಏನೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿರಲ್ಲ, that is the value. It's called as a yes ಬಚ್ಚು. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್? ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? Okay, ನೋಡಿ, schedule banks which are included in the second schedule of the RBI Act, whose paid up capital and reserve is 5 lakh and above. Non-schedule bank which are not included in the second schedule of the RBI Act 1930, whose paid up capital is less than 5 lakh ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. You can say less than 5 lakh ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೇ. Anything else ಬಚ್ಚು? Give the meaning of CRR and SLR. Second, third, fourth level. What is that? CRR ಮತ್ತೆ SLR ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಬರ್ಸಿದ್ರೆ ನಮಗಿದಲ್ಲ, ಏನ್ ಬರೆಸ್ಬೇಕು? CRR ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Who want to answer this? Tell me, Aisha. Cash reserve rates. Okay, meaning? Cash reserve ratio is that fraction of deposit which commercial banks are required under the law to keep the cash reserve with the central bank. Right?
So ಇಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. With the central bank, cash reserve ratio is the powerful instrument to control credit and lending. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ. 2 marks ಗೆ cash reserve ratio is the fraction of deposit which commercial bank required under law to keep as a cash reserve with central bank. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. Next, SLR. ಇದು SLR ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? SLR is nothing but statutory liquid ratio. SLR is the ratio, okay, concerned with is minimum reserve of the assets or ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Deposit, a bank needs to maintain, okay. SLR is the minimum reserve deposit a bank needs to maintain in the liquid form, right? So guys, 5 marks this saako, 2 marks do. We'll jump to the 4 marks now. Yes, you can expect 4 marks here. Simple functions of money. What are the functions of money? Guaranteed question. Answer ಇದೆಯೋ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? You have answer for this? ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ. One second. So primary function of money, a medium of exchange, a measure of value. Secondary function of money, standard of deferred payment, stored value, transfer of value ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ठीक है, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಪ್ಪ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಅದು ಪಕ್ಕಾ ಕ್ವಶನ್ 100%. ಆದ್ರೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಳಿಸಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದನ್ನ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು.
ಅದನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ನೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬುಕ್ಕಿಂದು ಬಹಳ ಮನಿ ಮಠ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕಡೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳ್ರಿ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. RBI ಕೇಳಲ್ವಾ? ಅದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನ. ಹೆಂಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವು? ಇದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗಿದೆ? ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ RBI ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು RBI ಮಾಡ್ತಾನೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಫಿಕ್ಸ್ ಸರ್. ಏನಪ್ಪಾ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವ್ ಎರಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದೆ. ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎರಡೇ ಬರ್ತಾವ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ. ಮನಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ RBI, ಸ್ಯಾಲರಿ, ಸಾರಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಮನಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇದು ಭಾಳ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು. ನೋಡಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ 3 ಮೋಟಿವ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಮನಿ. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಪ್ಪ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ನೆನಪು ಹಾರಿದ್ರಿ? According to Keynes, there are 3 demand for money as follows. ಏನಪ್ಪ? ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೋಟಿವ್, ठीक है, ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೋಟಿವ್, ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಮೋಟಿವ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಇದರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದೇನಪ್ಪ? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಮನಿ. ಇದ ಫಿಕ್ಸ್ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದ್ರಾಗ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಲಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಇನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಕುಂತು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ನಾವು ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಯಾವುದು.
Supply of money plays a crucial role in the determination of price interest. In economic analysis, it is generally presumed that money supply is determined by policy of central bank. Okay, however, it is not fully correct, as determination of supply of money beside the central bank, the public commercial bank also play a very important role, right? So, other prakara, there are various measures for supply of money depending upon the types of deposit bank and other financial institutes included in it. First and पहले narrow broad concept narrow money approach ಇದೆ narrow approach money. ठीक है, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಏನಪ್ಪಾ ಇದ್ರಾಗ we have narrow approach of money supply. In narrow sense, we include only liquid assets which are easily acceptable for payment, right? Second, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು currency with the public. Okay, ಆಮೇಲೆ currency of the country is issued either by government or by central. सर ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರ No, supply of money ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Previous year question ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು supply of money part of the syllabus. This is your part of syllabus बच्चा. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಸಿ ಆಯ್ತು, ಡಿ ಆಯ್ತು, ಡಿ ಆಯ್ತು, ಓಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಬೇರೆ ತೆಗೀರಿಪ್ಪ, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಬೇರೆ ತೆಗಡ್ರಿ. ಮುಗಿತೇನೋ? ಎಸ್ ಮುಗೀತು. It's not pretty good, pa. You should remember this one because idu sometimes even you may get it for 8 marks. 6 marks. 8 marks ಅಲ್ಲ 6 marks ಕೇಳಬಹುದು. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೇನ್ರು? ಡನ್ ಬಚ್ಚೋ? 3 ಸಾಕು, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. 6 marks ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಸಾಕು. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದು, ಅದು ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಯಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್? What are the functions of commercial bank? Next, what are the functions of RBI? Central bank or RBI? बच्चों सेकंड क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. रिपीटेड ಆಗಿದೆ, ಬಹಳ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್? ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎವ್ರಿವನ್? ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಾಗ.
practical oriented, write a note on demonetization. ಇದು ಒಂದೇ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶೀಟ್ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತೇನು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಹೇಳಿಪ್ಪ? Demonetization initiative taken by the government of India in the year November 2016 to tackle the problem of corruption, black money, terrorism, and circulation of fake currency in the economy. Old currency of 500 rupees, old currency of rupees 500 and rupees 1000 were no longer related. So now currency notes of denomination of new 500, new currency of 500 and 2000 were launched. The public was advised to deposit old currency notes in their bank account till 2016 without any declaration up to 31st with declaration with RBI further avoided to complete. ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. So guys, note it down, ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಇವತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಈಗ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಚ್ಚು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದು? ಮನಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಟಾಪಿಕ್, ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಕೇಳ್ರಿ, ನಾಚ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಚಲೋ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ನಿಮ್ದು? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್. ಈಗ ಕೇಳ್ರಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿತೇನಪ್ಪ ಈಗ? ಇದು ಆಗಿದೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್, ಇದು ಆಗಿದೆ, ಇದು ಆಗಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಮುಗಿಸ್ರಿ ಈಗ. ಇದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. All the importance I have given, right? It will cover around more than 130 marks. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ, ಕೇಳ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. Yes, we have given first chapter 28 marks. ಥರ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫೋರ್ತ್ ಇಲ್ಲ, ಫಿಫ್ತ್ ಇಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ, 7th ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 13 + 10 + 11 + 2 2 12 ಆಯ್ತು. ನಾಳೆ 25 133 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 4, 5, 6 ಏನಿದೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ 130 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗ್ರಿ, ಪಕ್ಕ ಆಗಲಿ ಸಾಕು. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್. ಐಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬರೀಪ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. ಓಕೆ ಬಚ್ಚೋ, ಬಾಯ್. ಇವಾಗ ದೋಸ್ ಹು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರಿ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ. ವೆರಿ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ ಇದೆ. ಅಕೌಂಟ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ಹೌದು ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 250 rupees ಏನಿದೆ ಪರ್ ಮಂತ್. ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ. ಓಕೆ.